revolution is underway in the vibrant state of Gujarat. Under the vast Indian sky and along its dynamic coastline, a new power is emerging. Clean, sustainable, and full of promise for a brighter tomorrow. Gujarat has harnessed its natural advantages, abundant sunshine and strong winds to contribute significantly to India's clean energy goals. The state is emerging as a front-runner in India's renewable energy journey. Gujarat produces 15% of India's total renewable energy portfolio. Today, Gujarat has installed renewable energy capacity of 32.9 gigawatts, constituting 46% of the total installed power generation capacity in the state. Gujarat has invested rupees 43,450 crores in renewable energy plants. ये हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। अब 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में मदद कर रहे हैं। The sun-drenched landscapes of Gujarat have become fertile ground for solar power. With pioneering projects and supportive policies, the state boasts one of India's largest solar energy capacities. As of March 2025, ground-mounted solar produced 12,482 megawatts of power, while the PM Surya Ghar Yojana contributed 5,105 megawatts of electricity in Gujarat. Gujarat Solar Park 1 is Asia's largest solar park near the Charanka village in Gujarat's Patan district. It was built with an investment of rupees 2,500 crores. The Gujarat Solar Park 1 has been operational since 2011 and has an installed capacity of 729 megawatts. The Gujarat Solar Park 1 has created over 6,000 jobs while reducing 8 million tons of CO2 emissions annually. The Modhera Solar Village in Gujarat is India's first village to run entirely on solar power, achieving 24/7 solar energy. This was made possible by a 6 megawatt solar plant and a 15 megawatt battery storage system. The Modhera village has over 1,300 solar rooftop systems, resulting in a 60% reduction in electricity bills. गुजरात का मोढेरा विलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का पहला सोलर विलेज बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग स्टेट रहा है। उनकी प्रेरणा से गुजरात देश में विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। Various schemes of the central and state government have promoted solar rooftop systems across residential areas of Gujarat. The Surya Gujarat scheme provides subsidies to residential consumers who install rooftop solar panels. મારું નામ હર્ષદ કુમાર ગોવિંદાસ પટેલ લવારપુરના રહેવાસી છું અને મેં મારા મકાન ઉપર સોલરનું સિસ્ટમ નખાયેલી છે। પહેલાં મારે જીબીમાંથી બિલ હતું, એ વીજળી જીબીમાંથી વપરાતી હતી, એમાં મારે લગભગ 10,000 થી 15,000નું બિલ આવતું હતું 2 મહિના। અને હવે પછી સોલર નખાયા પછી એ બિલ છે એ એકદમ ઓછું થઈ ગયું છે અને સામેથી અમારા ત્યાં પૈસા જમા પણ રહેશે। એટલે સોલર નાખ્યા પછી અમને પૂરું સંપૂર્ણ સારી રીતે એની સવલત સારી મળી છે, સારી રાહત થઈ ગઈ છે। Similarly, the Prime Minister's Surya Ghar Muft Bijli Yojana subsidizes the installation of solar panels on residential roofs, covering 40% of the cost. The Kisan Suryoday Yojana supplies solar and non-conventional electricity to farmers from 5 a.m. to 9 p.m., covering 15,000 villages and over 16 lakh farmers. Complementing its solar prowess, Gujarat also harnesses the power of the wind blowing across its extensive coastline.
Gujarat boasts of 12,677 megawatts of wind power production. The Sindhpur wind farm is the largest operational wind power project in Gujarat. It is located in the Devbhoomi Dwarka district with a capacity of 250.7 megawatts. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ ગુજરાતમાં સોલાર પોલિસી બનાવી અને સોલાર ના જે આયામો છે કે સોલાર માટેના જે પાર્ક છે સોલાર પાર્ક શરૂ કર્યા અને ત્યાર પછીથી આજે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પવન ઉર્જા અને સાથે સાથે સોલાર ઉર્જામાં પણ સૌપ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે અને ઓફશોર એટલે કે દરિયામાં પણ પવન ઉર્જા માટેનું આ વખતે આપણે એક નવું પગલું ભર્યું છે. સાથે સાથે પંપ હાઇડ્રો એટલે કે હાઇડ્રોની વીજળી પણ આપણને ગુજરાતના બધા ડેમો અને સાથે સાથે જ્યાં ડેમ બનાવીને વીજળી પુનઃપ્રાપ્ય થઈ શકે. Gujarat's journey towards a renewable energy future is about building a sustainable ecosystem for future generations. The Gujarat Hybrid Renewable Energy Park is under construction in the Kutch region of the state. This hybrid park will generate 30 gigawatts of solar and wind power to supply electricity to 1.8 crore homes. Upon completion, this massive park, spread over 72,600 hectares, is expected to be the world's largest hybrid renewable energy facility. By embracing the power of the sun and the wind, Gujarat is illuminating its path towards a greener, more prosperous future for India. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.